What up mga solid subscribers na? Okay guys, meron tayo papanoorin ngayon. Ito po yung si Philip guys na I'm sure naman guys, lahat po tayo dito ay proud po kay Philip, no? Lalo na pabilang po siya rito. Syempre, Pinoy represent po ito guys na as in, isa sa mga greatest achievement natin, no? Lalo na napabilang po si Philip dito, no? So, tara panoorin to. So, disclaimer guys, hindi ko alam kung lalagyan ko siya ng watermark, no? Or what, no? Kasi mamaya tayo po ay ma-block, no? Eh, yung pinakamayroon guys, pag tayo po ay na-block. Pero kung hindi ko siya lagyan ng watermark or kung ano man guys, na ibig sabihin tayo po ay hindi na-block, no? Kung copyright lang, ulitin ko sa inyo, kung copyright lang, wala tayong problema. Pero pag tayo ay na-block, hindi nyo mapanood talaga ang video, no? Okay guys, panoorin na muna ito. Let's go. あれから1年、前回のダンクで披露したコラボの曲をさらにブラッシュアップさせて伝説にしようぜな良き One by one, I watch you one kill Big senses gets got the big chill Kick back, watch me haters I'll give you a kiss, 存在はビル誰かのヒールで誰かのヒール誰かをヒールして仲間とビル Keep out 取り扱い注意俺たちの沼どこまでもディープ人生を貸したダイヤダブ全てがカウンターあの道、あの才能、あのチャンス選ばれた全て選んだとだらけで努力してたどこ我々になる前ムード躊躇してたら置いていくぞメインストリート全速力インパクトこれしかないとかじゃないし言わないがそもそもこの景色以外を見てない青春どころか物心ついた時からそれはがての男の子頭からつま先まで踊るビート上キックステンハイハット一個も全部この言葉のリーダー迷路の中今ライダーどうしたどうせ行くなら選ぶサイダー若さが世界変えるの怖いかぶっ壊しまいなマイナスがプラスに分ける時代君ならば言いたいと言いたい俺は俺のまま知りたい Ganda ng bagsakan.「かけるよりみんなにそれを分けれるようになりたい」「コード上げてファイトばすぎたい欲張りも増し込まれてる気がしてねおタイムぶっ飛ばす気だ古いシャツ脱ぎ捨ててくみたくあの笑ったやつも一緒にビガアイガンダサ回せ回せ回せ戻る体経済も回せかませかませかませ試練と実績の固めビシネどうもみんなこんにちはどんなかでも気が来たもうけ出し怒ってる国さ疑ってんじゃねえ遠くに振りなふざけるファウルJag puttar gå fram med dig Jag vill behöva på dig Så kommer jag pulla många fame I'm a piece of my time Allergic på så många lame I många ryggar det med det same It's not that my life is what I'm trying to say So bring it to social media Det gör när han tar kvar och give it The one I control me, control me, control me Det kan gå som man får stå This is big, kan jag gå Nasa dating ni Philip I många ryggar det med det same It's not that life is what I'm with Tanaka Juri Let's go! あの史上最大のルーキーゴールドを選ぶルーティン土足で荒らすのが俺の流儀ガタガタうるせえ会話数字集中し感じるあのビジネス中に当選数字より数字急に手のひら返したあいつの顔しやってが俺たち風に吹いてくヘイターの女のチェーン減ってく覚悟決まねフェイク変わんね昔からのメス変わるキャラと上がるセル今ジャスカイハイの横でラップしてる憧れも夢じゃないほどな羨ましいなのアイドルとオーラズ掲げる J Chase the monk so cut up the wall Hate chaos, I'm saving I don't blame myself Like a mind free man Be with these beats, I'm a tape Try to cop, like a copy kid Thinking I'm a stop, falling pain, no pain, no gain This is Saka boo boo, then the babu 这就是我要的态度就这么顽固听认输这种我最好的道路 I don't care, no, I don't care Mom to the head cause I'm the best もしでやるね Enter team to the top その担当歌のおまけ MV じゃ見切れてるまるでおまけビルビートません Grabe no, para siyang all-star as in アイドル崩れの慣れの果て今じゃ仲間のためビルも変える果てな見た目なめたくなめた全てひっくり返したこの言葉で何したものの全てが敵だ下手もやじもスキルで殺してきた今この子から救世主メシア正解者差しアイドルの救世ラッパーの救世何者でもないやつがうるせえ右でも左でもなくて俺の森詰めて時代を作れ Ang ganda ng biglang bali ito. Let's go, let's go. Nice Philip.
Philip Topics sa likod. Okay, din Philip doon, para sinabi niya, pagka shake hands, go na, no? Kaya mo. Ay, di, akala niya, pagkakaintindi siguro ni Philip, kamayan mo yung nandun sa, yun, ano, hindi ka, actually kasi sila kalala, kamayan mo, no? Pero ang pagkakasabi na, is, you may go na, parang tinuro niya doon, no? Ang cute ni Philip dito. Dance Universe Never Killed ダンクでした。 May subtitle to. オリジナル ID メンバー、両機だいぶ変わったよね、バースの前半と後半でテンションが。ああ、そうですね、レックし直したんですよね。そうそうそう、レックしたんだよね、今回ね。ほんなら最初はちょっとテンションいつも通りで、で最後にまた噴出する。あーってね、最後のサブタイトルがおかげさまで生きててたんだよね。絶対やるから、絶対。って出させてもらって言ってたもんね。 Sayang walang ラッ subtitle, パーとして no? も知ってもらえるようにうん頑張っていきたいなと思うので、書いたんで、もうやってるのこう見るドラップを聞いてるわけだもんね。バース蹴ってるか分かんなくて、 Si Philip, oh, talagang all black siya ang dating. だけどその一声聞いた時に、あ、これサイキックのジミーさんだって分かりました。わかるよね。しかもちょっとラが入ってたもんね。そうですね。ありだったなっていう気がします。今回はラッ Titignan mo yung imigi mukha ni Philip. I'm a fan of SB19, no? Pero sabihin nyo, bias ako. No? Pero guys, nangingibabaw talaga yung mukha ni Philip, yung aura niya, yung dating niya. Damn, iba si Philip プ talaga. サブピンから。えぐないこうパッて一瞬ステージ見て、 today. Right now, I thought Okay, I was ito, really salta si Philip. Killed it. Yes. wow. Yes. ありがとうござい Kaya ます。 natin yung mga sa ano na lang, yung the way na may pag-usap si Philip, no? Kaya may mga subtitle na, okay. First, but I usually write my own rap, but ですと今回初めて自分でバースを書いたっていう。This song is his first verse. yeah, First like, verse ever. it's not my first verse, but I usually write my own rap, but it's my first time to like perform at the people, like in front of people. 嬉しい。いや本当にそう。I'm so honored to having you here. Oh, thank you so much. でも今回はラップサブというステージがあってあるの。 Yes. He was so nervous because you were so killed it. Yes. Wow. Yes. ありがとうございます。Thank you so much for appreciating. Like, you know, it's my first time here, and it's not really like our fans also, and it's like a new crowd to me. So that's why I was really nervous. I thought I was really used to, you know, perform in a lot of people, like 70,000 people, but right now I really felt so nervous. It was so nerve-wracking. Like, oh wow, what am I gonna do today? But I'll just like think of like, you know, I'm gonna do my best today. いやいいね。なんかみんなかまし合ってみんな緊張し合ってるのめっちゃいい。そんな中でただ I think that's it, no? いうところこんな感じ。ID 参加メンバー。 Okay. So yun guys, ang sinabi ni Philip dun guys, actually alam nyo, tingin ko, narinig nyo naman yun, di ba? Pero sanay si Philip guys na mag-perform sa large crowds as in, no? Pero ano yun as yung usually mga fans ng SB19, like kila sila, no? So ngayon lang pero I'm thinking guys, may nakakilala kay Philip dito, no? As in, no? Meron talaga, no? Pero hindi ganun karami talaga as in, no? So first time daw mag-perform ni Philip, ni Ken, no? Sa labas na walang gaanong fans, na hindi kilala mostly siya ng mga tao daw, no? So, yun daw, yun yung pinaka-feeling niya, no? So, as in, di ba? Kaya medyo nerve-wracking sa kanya. Kaya sanay siya mag-perform sa 70,000 plus people. Pero, yun, kilala nga sila, no? Pero, this time, thousands of people, hindi siya masyadong kilala nung iba, no? Pero, I'm very sure, guys, most of the people na nanonood dyan is kilala rin si Philip, no? So, ayun, and that's a great opportunity or parang achievement para kay Philip, no? So, yun. Appreciate natin yung mga ganitong bagay kay Ken dahil sobrang deserve naman po talaga ni Ken yung mga ganitong klaseng bagay, no? And at the same time, supportahan natin siya sa mga panibagong projects nila, no? So, yun lang guys.
I hope na-enjoy itong video to as much as I do, no? Galing. Itaas natin ng bandera ng Pilipinas, so very big shoutout kay Ken and Jeff. Syempre sa management ng SB19 dahil pinaunlakan nyo or binigyan nyo ng chance si Philip na makapabilang sa ganitong klase mga project, no? So yun na, maraming salamat. So this is Point of View signing out. Peace! Let's cheer.